Hi. Hello and welcome back to the Wildland. My name is Beast and my arm hurts. Oh, it's really starting now. Like I said, I got my first corona shot today. And basically it didn't feel I didn't even feel the syringe going in. Then there was like some slight pressure, and now moving it hurts. It's not like quite like I don't want to move it. It's just like there's a fucking annoyance. Basically, the amount of pain this is causing me right now is basically the same amount of pain that I randomly will feel throughout the day in various random parts of my body. So it doesn't really do anything. I kind of fucking used to it. Anyways, so yeah. Am I Rona shot? I don't know how long I'm gonna record today, since tomorrow I have an interview for an apprenticeship. Good thing is that if I do get this apprenticeship, it might not get too in the way of my recordings. I'll still like lower the amount, like the length of the videos probably, but it's within walking distance, so it's not like, oh, I'm gonna be like done with work with like with my work as the apprentice for the day, and then I'm gonna have to like fucking wait for 2 hours until I'm back home. No, it'll literally just be like, okay, we're done for the day. Let me just walk for maybe 5 minutes. So I actually do hope that I get that apprenticeship. Fun thing is, it's gonna be an online interview, just in Microsoft Teams. Yeah, that's gonna be fun. Anyways, we eat lunch and kill time until sunset, when everyone gathers at my place. The first thing I do when everyone arrives is apologize. 私こそごめんなさい。とても頼ってもらえるような状況じゃなかったから。そうね。記憶が抜け落ちていた実感がある。あなたや空のことを私は気にも留めていなかった。責められる立場にないわね。下手したら起きなかったかもしれないしね、私。力も解除されなかったかもしれないし。まあ、無茶すんなよとは思ったけどさ。そうだな。あの時は俺一人でやるしかないって思い込んでた。仮に連絡が取れてもダメだろうって。新見くんのことを忘れちゃうなんて。本当にごめんなさい。でも、はるか先輩覚えてたんですよね。はい。忘れてはいなかったです。なおさら、私たちの失態が痛いわね。都から事情を聞いて気にかけていたにもかかわらず。いやー、ある意味元凶な私が言うのもなんだけどさ、みんな無事でよかったよね。What if it's a case of she wasn't affected because she didn't interact with them for like the time when the powers were in effect, or something like that. Either that, or she just has ungodly impotence. はるか先輩、ニーニを助けてくれてありがとうございました。いえ、そんな。私は何も大事な時に疲れてしまって。彼女、ゴーストは二人で倒したのよね。ああ、そうだな。最後は俺が。死滅です。死滅しました。Gotta quickly say that so he doesn't fucking blame himself. Of course, the guy interrupts me. She doesn't want me to have to say it. I guess I should accept that kindness. I tell the others everything that I learned about Ghost. For starters, I know that she had at least 3 artifacts. The Evil Eye, an artifact that lets her summon spears, and one that let her teleport.
Where she got all of them is still unknown. And there's also Takamine. He was able to use the Evil Eye's power as well. As for why that is, none of us knows. The best guess we've come up with is that maybe there are 2 Evil Eyes. After we're done swapping stories, the 5 of us fall silent. That's when the person with all the answers shows up. おそらくは眷属家でしょうね。眷属。Yuki's eyes sparkled with curiosity. The word must have tickled her Chuny とある手 sensibilities. 順を踏むことによって自分の持つアーティファクトの力を他者に分け与えることができるの。そんなことが。生異物は語らなかった。まだまだ私すらも知らない未知の力を秘めているようね。語らなくて当然。アーティファクトが本来持っている力じゃなくて人が生み出した技術なんだから。当然私から語るつもりもない。けれどペラペラと話したおバカさんがいたみたいね。そっか。アーティファクトが教えてくれないなら知っている人に聞くしかない。ってことはソフィーさんと同じ異世界の住人が魔眼のユーザーにその技術を教えた。はるかだったかしら。はい。あなた何か聞かなかった？フードのあの子から。いえ、特に何もないです。そう。あの子やレンヤってこのアーティファクトを見たことは？回収できたのか？いいえ。大丈夫なの？考えられる可能性は2つ。すでに他の適合者の元へと移動した。Ghost was also もう just a 一つ retainer. は、あの子たちはユーザーではなかった。Oh no. 異世界人がゴーストと高峰に力を分け与えた。じゃあラスボスがまだいるってこと？どうやらそのようね。そんな、やっと解決できたと思ったのに。そんなに悲観することはないわよ。フードのあの子。仮に眷属だとしたらとんでもない才能だわ。眷属として分け与えた力は通常はかなり弱体化するの。あそこまで使える子はめったにいない。性格面でもそうよね。力をばらまいてこの世界を混乱させようとしているとしても、あの子以上どころか並ぶような子も簡単には見つからないでしょう。つまり当面は平和が続くってこと。素直に喜んでいいわよ。魔眼が次の所有者を見つけていたら。実際のところそっちの方が面倒ね。ま、どっちにしてもフードのあの子以上に厄介なことにはならないでしょうけど、とにかくみんなよく頑張ったわね。第一部完ってところかしら。協力に感謝するわ。何かあればまた来るわ。それまでゆっくりと休みなさい。じゃあね。Ta-ta! はい。ありがとうござい。 Whoops. Also, I still have a bottle of cider, but, you know, maybe drinking alcohol on the day I got my first Rona shot isn't the best idea. So there's either a mastermind or a new user of the Evil Eye. He thought it was over, but I guess not. Still, at least there isn't anyone out there who's going around killing people for fun anymore. Peace has returned to our town. Even if it's only a momentary reprieve, we can rest easy for now. みんな、お疲れ様。ありがとう。本当に。もともと私がお願いしたことだし、こちらこそありがとうございました。リグベーダの野望はついえた。バルハラソサイエティも眠りにつくときね。あ、その設定忘れてた。もうはるか先輩も仲間ですよね。仲間。
よろしく、お願いします。We all welcome our new comrade. After chatting for a while longer, we finalized plans for a formal celebration party and call it a day. Honestly, I'd have been fine with just doing it now, but I guess everyone wants to let me and Sora get some more rest. それじゃあ、お邪魔しました。私も一緒に出るね。晩ご飯買ってくる。後で食いに行けばいいだろ。いや、ニーヤン自覚ないかもだけど顔色悪いから。休んでなさい。はいはい。気をつけてな。You may not be able to see yourself, but by fucking God, you look horrible. ほいほい。それじゃあ、行きましょう。またね、新見くん。さようなら。お邪魔しました。ああ、また。Steve rode off, waited until I hear Sora lock the door, then returned to the living room. I sit down on my bed and heave a sigh. I suppose I'm still a little tired. I never knew how exhausting it was to use an ちょうど artifact. いいタイミングで一人になってくれたわね。ん It's time for your jab. Sophie, who was supposed to have left, teleports back in. Guess she got business with me. どうした？励ますつもりはないけれど、どうもあなた、内省的すぎるところがあるから、一応話しておいてあげようと思って。ん？ノアって子はともかく、都を連れて行かなかったのは正解だったわ。あの子、案外、心が脆い。フードの子の最後を受け止めきれなかったでしょうね。そうか。そういうわけだから、元気出しなさい。今日はやけに優しいな。少しは見直してあげたのよ。あなたのこと。どうも。ありがとな。みんなを連れてきてくれて。どういたしまして。もっとも、私が都に力の使い方を教えられたのは、あなたのおかげだし。俺の？なんで？わからなくてもいいわよ。体調はどうなの？昨日、随分と無理したみたいだけれど。疲れば残ってるが問題ない。アンブロシアまだ残ってるか？返すよ。もうしばらく預けておくわ。また必要になるでしょうから。そうか。わかった。じゃあね。Actually, that offers up a question. Does like the increased size of the art of the like what do they call it again? What do they call it again? Fucking rune thing that shows up when they use their artifacts. Since he says it's like all the way up to his shoulder after that fight. Does that slowly but surely shrink back down? Or does that just stay? Because if it just stays... he should probably give that back before he gets burned as well. So he gives me a little wave and vanishes into a black rift. 元気出せ。か。I flop down onto my bed. I think I'll close my eyes for a bit. Just until Sora gets back.「おめでとう、お兄ちゃん。これでお前も人殺しだ。」お、起きた。悪い。俺、どれくらい寝てた？知らない。今帰ってきたところだ。ああ。Oops. そっか。大丈夫？めっちゃ汗かいてるけど。なんか、あれだ。ビルから落ちる夢見た。Bullshit. ああ、体がビクってするやつだ。ご飯食べる？まだ寝る？いや、食べる。ほいほい。じゃあ食べましょう。
I wipe the sweat off my forehead. I clamber down from the bed and sit at the table. Sora brings us drinks and sits down across from me. 何買ってきた？他本亭のお弁当。唐揚げとハンバーグどっちがいい？どっちでもいいよ。私ハンバーグ。Sora pulls 2 boxes and 2 pairs of chapsticks out of the bag next to her and sets them on the table. We grab our respective dinners and start eating. 明日から休みでよかったね。だなあ。体調戻しておかないと。結局1週間丸々休んじまったな。私もほぼ1週間だな。あ、でも忘れられてたから欠席した記録とか残ってなかったりして。本当にもういいのか、隊長。私は元気だよ、絶好調。俺も大丈夫。力を使わなきゃ侵食の心配もないだろうしな。Stigma! Thank you. 私見てないけど、炎のアーティファクトをもらったんだよね。ああ。私的にはちょっと怖い力だけど、でもあれだよね、主人公っぽい。そうか？ちっちゃい頃にさ、10年くらい前あったじゃん、格ゲーで。There's a lot. ああ、いたな。私好きだったんだよな、かっこよくて。ちょっとやってよ、真似してよ。I doubt they're gonna be like, ah, yes, Hadouken is fire. So I'm going to go ahead and throw out like a wild haymaker and say she's talking about Soul Bad Guy. やらねえよ。いいじゃん、指先にボッってしてさ、ふって吹き消すの。あの勝利のポーズやってよ。だからやらねえよ、恥ずかしい。KO! You win! へへ、燃えたろ。うわー、やったやっちゃったノリノリじゃねえか。実はずっとやりたかった。We continue to joke it around as we eat our dinner. We were doing this during lunch too, but until today it's been non-stop crises for so long that these casual moments where we can mess around without worry feel especially precious. Once we're done eating, we gather up the empty containers and throw them out. Still feeling a little peckish, we munch the chocolates Sora bought on our way back. We kill time by watching a few movies, but I can tell Sora's getting restless. He's no longer paying attention to the screen, instead shooting furtive glances at me. I could just pretend I haven't noticed, but she's probably waiting for me to say something. どうした？何？何もないなら別にいいけど。ちょっと待って。Flustered Sora sits up straight and adjusts her posture. I can more or less guess what's coming. I pause the video and turn to face her. この前の話、ちゃんと治ったらって言ってたよね。ああ、聞くよ。うやむやにしちゃってもよかったんだけど、やっぱりちゃんと言いたくて。私ね、お兄ちゃんのことが好きなんだけど。I can't tell if that but is because she wants to cut me off before I can say anything, or because she just wants to avoid things getting awkward. But whatever the reason, Sora raises her voice and stares into my eyes. なんていうか、あの時は私おかしくて、恋人になんてなれないのは分かってる。ちゃんと分かってる。でもさ、やっぱりずっと好きだったからさ、隠しておく気持ち言っちゃったからさ。だからお兄ちゃん、一個だけ。ああ。一回だけ環境設定だよ。ボイス I 音 think I 量 did that の a 設 bit 定 too だ early. よ。Just checked something. 一回だけでいいから。一回だけでいいから、私とエッチしてください。抱いてください。少女
前、何言ってんの？偉いことしてください。実はまだ契約破棄できてないのか。大丈夫かお前。いや、そんなことないから、正気だから、本気で言ってるから。わかる。わかりますよ。頭おかしいこと言ってるって。でもね、しゃあないっす。本心なんすもん。私、お兄ちゃんとそういうことしたいですもん。ずっと思ってましたもん。いやお前、お前、思っててもぶっちゃけるのはどうかと思うよ。私も思うけれども、どうかと思いますけれども、しゃあ、だってさ、ちょっと考えてみよ、お兄ちゃん、兄や、兄様。なんだよ、何をだよ。私がさ、今ここでさ、なんでもないの、忘れて。とか言ったらさ、丸くは収まるけどさ、今後さ、お兄ちゃんへの気持ちをごまかして、なんかよくわからん適当なチャラいクラスメートと付き合っちゃうわけですよ。まあ、いっかって。なんだ、そんな奴がいるのか。いや、家庭だから、聞け。最後まで聞け。はい。でさ、どうせ兄弟では結ばれないし、って、そのチャラ男に処女を捧げるわけっすよ。どうすか？これどうすか？なんだよ、どうって。私がそういう切な的な感情で粗末に処女を散らしていいんすかって話ですよ。100人切れ目標っすわとか言ってるチャラ男に、私すっごい嫌。それが初めての思い出とかほんと嫌。ニーニはどうよ。嫌な顔してる。だよね、嫌だよね。妹がそんな風になるの嫌だよね。まあ、もっといい恋愛をしてほしいとは思うな。でもできないの、今のままじゃ。私お兄ちゃんのこと好きすぎるから、一途に一筋に大好きだから。このままじゃ私適当に処女散らして適当に別れたり付き合ったりして適当に生きる未来が見えるの。見えちゃうの。だからね、兄や。What the fuck is happening? おう。せめて処女だけでも奪ってくれませんか。頼むよ、お兄ちゃん。付き合ってとか面倒なことはもう言わないからさ、一回だけやり捨ててくれよ、私のために。First off, Oni-chan Kenobi. Second off, the entire rest of that. Help! やり捨てって、お前、とんでもないことをすごいテンションで言いやがるな。こんなことシリアスな空気で頼めないでしょうが。テンション振り切らないと頼めないでしょうが。ちょっと、一旦落ち着け、一旦。落ち着いたらしてくれますか。いや、いいから、まず落ち着け。わかった。She nods reluctantly and sits back down. But she's still looking up at me pleadingly. After she finally calms down, she looks at me and says very seriously. いや、ほんとさ、自分なりに悩んでお願いしてるんだよね。バカなこと言ってるのはちゃんとわかってる。恋人になれないのもわかってる。お兄ちゃんがそういうのを望んでないことも。でも、好きですって伝えて、それで終わりにはできないじゃん。お兄ちゃんとしたいなって思ってたこといっぱいあるもん。そう、下心的な？お兄ちゃんにはもうバレちゃってるし、だったら素直にさらけ出そうって。She looks up. Faint blush spreads across her cheeks as tears form in her eyes. こう見えても、結構、今恥ずかしい。心臓ドキドキしてる。でも、私、お兄ちゃんとエッチなことしたい。してほしいってずっと思ってた。The easiest way to execute me is just
to assassinate me is just swap out one of these guns for a real one, and one of these days I'll just accidentally pull the trigger. だから一回だけでいいから私に最初で最後の思い出をください。お願いします。 Sort of bows her head imploringly. But, like, what am I supposed to do? Can't just say, yeah, sure. Certainly do want to make her wish come true. But at the same time, we're siblings. She's my sister, for crying out loud. I can't help but feel reluctant. I feel strongly that this is a line we shouldn't cross. So I can't just give in and agree to this ridiculous proposition without at least spending some time thinking it over. But the thing is, on the flip side, I just don't have the heart to refuse her. I suspect Sora may have realized that I'm wavering here. My doubt turns into certainty when Sora chooses the perfect moment to say... 勝負しましょう。ん？勝負。お兄様が私に欲情いたしましたら、そういう感情を抱いたということで、責任持って抱いてください。いや、お前、そんな単純明快じゃないっすか。お兄ちゃんの中の兄の部分が勝ったら私諦めるよ。諦めざるを得ないよ。お兄ちゃんの中の男の部分が勝ったら、それもオッケーってことじゃん。お兄ちゃんも私をそういう目で見てるってことじゃん。だからだけ。強引だな。失礼します。おい。I mean, it's a fresh approach to the trope, I guess. I don't think I've ever seen a route like this. Then again, I haven't seen too many sister routes. Because I avoid them like the plague. Anyways. So it walks over and plops down in my lap. デュエルスタート！イエーイ！ノリ軽っ。いや、真剣だよ。超真剣だよ。ギャグっぽくしないと精神が持たないの。あと、冗談っぽくしておけば振られた時勢いで笑える気がする。だからもうしばらくこのうざいノリに付き合って。はいはい。デュエルスタート！イエーイ！ I applaud in response, and our bet for Sora's virtue begins. I'm a bit worried about what this says about her principles, but I guess that's the least of my concerns right now. She said she was acting like this because it's the only way she's not gonna break down, but I'm sure the part of the reason is also that she's trying to be considerate of me. She's so crazy about me that she's hell-bent on doing something about it. But if she at least expresses her love in this way, it'll be easier for me to turn her down if it comes to it. Well, that's probably what she thinks. And me, I don't want to hurt her feelings by just shooting her down. So there's my answer. I just have to keep thinking of myself as a brother and not let my horny side get the best of me. Then maybe Sora will be able to find some closure. Alright, Sora. The bet's on. で、どうするんだ？誘惑しますので。誘惑？そう、Sora wriggles until she's pressed up right against me and sticks a finger down her blouse and flashes me some cleavage. なんだか環境設定だよ。サウンド設定だよ。メッセージ選択だよ。I got prepared for a quick switch. 汗ばむわ。汗ばむ。もうやだ。どこ見てるの？やだ。お前さ。お、ドキッとした？ドキッとしただろ。ドキッとしたって言え。全然色気ないな。関西の芸人かよ。こんちくしょう。So... お前。環境設定だよ。I should have listened to my fucking instincts. We're at 29:45 roughly. Well, I can stop her, it sort of rips aside her top. Holy shit, what is wrong with this girl? これでどうだ？
いくらなんでも、お前。うるさいもめは？小細工はやめだもめいやいや、いやいやいや。いやいやじゃねえもめそれでニーニが何とも思わなかったら負けだスパッと諦めるだからもめおい Sora grabs my hands and pulls them forward. She guides them to her breasts and forces me to... Oh my god, they're so soft. さあ好きなだけもんだな割とあっさりもんだなびっくりしたぞこの野郎いやなんか言ってI feel like this is already sex scene, but I haven't like confirmed that he has a like spoken line. Hold on. Let me just skip a bit. 思ったよりやばい環境設定だよ Hold on. If I were to turn on voice 音量 now の設定だよ and make him replay this. 環境設定だよ I have H scene male voice on. Hold on, let me just あれ skip until he actually says something. 何かね。環境 It's 設定だよ officially still not sex scene, actually. But yeah, he's basically like completely silent as he's just like fondling away. Oh my god, this fucking line. They are my sister's breasts. My blood-related sister's breasts. But it turns out, they're still breasts. They're still breasts! 勃起してますよね hey, brother of mine. What is it? You got a raging boner, don't you? 下品なことを言うんじゃない。 Don't use such vulgar 立 words. ち遊ばされてますよね You have an erection, don't you? 丁寧に下品なことを言うんじゃない。Don't use pretty words to cover up vulgar things. あ、So I reaches down and I feel like this counts as a sex scene at this 環境 point. 設定だよ I've turned off the male H scene voice. あ立ってんじゃん立ってんじゃん Dude, it's like diamonds! いや、お前、これはだな。Okay, look, this is お just... この野郎黙々と揉んでるなって思ったらこの野郎あっさり勃起してんじゃん She says, you sneaky bastard, I was wondering why you went all silent. You popped the goddamn stiffy. いや、What? No way. I mean, like... 今更否定できねえよ超もっこりしてるよなんだよニーニもそうじゃんモラルより性欲じゃんなんだよ You're not talking your way out of this one. I can see the bulge clear as day. What the hell, man? You're just like me. Damn, the moral's supposed to be in the head. よっしゃ勝ちだ私の勝ちだしようエッチしよう She has a fucking beaming smile on her face. こら、バカ年頃の女の子がはしたない。 Hell, Sarah, you're a young lady. How can you act so loose? しながら説教してんじゃねえよもう入れたろこのまま挿入したろ待て待て待て待て Oh, fuck off. It changed for a fucking frame again. That's why it didn't count as a sex scene, because they were gonna fucking save it for later for some reason. Just let me skip this! Cell swing is an annoyance! I pull Soda off me and she starts taking off her shirt. I basically end up throwing her off so she falls to the floor with her panties half removed. Undaunted, Soda strips everything off, takes the ties out of her hair, and stands buck naked in front of me. しようしてしろ待て落ち着け落ち着かない今押し切らないと次はない性癖がバレた私に失うものなど何もない
あるだろ、いろいろと。いいのか、初体験がこんなので、お前は。構わんね。一向に構わんね。目的が達成できれば家庭などどうでもいいね。お前、もっと自分を大事に。だから勃起しながら正論言うな。Sora grabs my dick through my pants and starts. Oh, Jesus. You know, if that repulsed me, maybe it wouldn't be too late. But I could put a stop to this before we did something we can't take back. Unfortunately, I'm not repulsed in the slightest. Honestly, it's kind of good. 先っちょだけでいいから、先っちょだけだから。 Isn't that supposed to be the guy's line? Without waiting for a reply, Sora starts taking my clothes off. Seconds later, she throws my pants across the room. Oh god! I can't believe it. I actually got a boner for my sister. I'm still in shock, and her massage method felt good. I don't want to read any of these lines. Someone is going to use them out of context, and I hate every second of this. But seriously, man, those tits, they were so soft! I would have felt anything that incredible. I was like a man possessed. Not that that's any excuse. I guess I've gone crazy, just like Sora. And so I end up making an absolutely crazy decision. そら、待て。待たん。私はもう待てん。いや、待て。自分で脱ぐ。いや、私が。What? I can actually like take this off right now. I'm still gonna leave it though. 俺も男だ。約束は守ろう。マジか。I peel Sora off me and boldly. Okay, no, I definitely hesitate a bit, but still I take all my clothes off. Place my hands on my hips and stuff my chest out puff my chest out in order to hide my embarrassment. Sora's attention is laser focused on my dick. 予想以上にビンビンじゃん。妹にためらいなしかよ。やっぱ兄弟だな。変態かよ。またそんなこと言ったらすぐに服を着るぞ。すみません、お願いします。一発よろしくお願いします。いや、やっぱやめた方が。いきなり弱気にならないでよ。勢いでいっちゃおう。勢いで。I'm always fucking like, it's like someone hit me with like, it hits me with like a baseball bat to the bat to the back of my head. Every time I see the words YOLO in this day and age. Because no one fucking uses it anymore. So when someone uses it, I'm like, oh, here's this! At least I don't see it used anymore. Sora tackles me onto the bed. I expect her to straddle me, but for some reason she then turns her back to me. Hold on a sec, she says. ミーミの気持ちはわかるんですよ。そりゃ妹とするのは抵抗があるよ。でも秘策を思いついた。秘策ですか？そう。待ってて。目をつむって待ってて。なんで？いいから。Fuck! Fuck! Uh, 38:45, 38:45, 0, 38:45. Sora heads into the kitchen, and I hear rummaging around in the cabinets. As instructed, I close my eyes and wait for her to return. Man, this is surreal. Now that Sora's gone, I'm starting to calm down again. Maybe I should just put my clothes back on. Sora has returned. Though my eyes are closed, I can sense her drawing closer. The bed creaks. Oh man, I'm actually about to fuck her. Is this really happening? But, well, I do owe Sora my life choice over. The least I can do to fulfill this one small request she made of me. It's not really small! I shake off my hesitation and open my eyes. She said, "You can open your eyes, by the way." In front of me,
What? Yep, it's officially sex scene. However, let me just... Yeah, I don't feel confident in showing this. Okay, I do feel the need to show off this real quick. His reaction. What the fuck? Anyway, sex scene, see you later. They done, and what the fuck? Like, I was told I should just read through it because apparently it's hilarious, and what the fuck did I just read? Also, in the transition between the first H scene CG and the second H scene CG, the fucking game froze for a second. Like, what? Did it take that much processing power to load another CG? I shouldn't lift my arm like that. Sora rolls around on my bed, smiling broadly. I, on the other hand, have just come to my senses, and the enormity of what we've done is starting to sink in. It's a bit late to be regretting things now, but holy shit, I'm breaking out in a cold sweat. Son of Sora comes on to me again. I probably won't be able to refuse. That's just how awesome it felt having sex. Reminds me, I put some quotes that I saw in Boss Wars The End, an anime. Godspeed says Sora at one point. Damn it, and here I was trying to act like a proper porn game heroine, Sora says. And then, yes, Kakeru with the sage observation. Sex is pretty cool. I mean, it's still not on the level of Majikai's sex scenes for me, but it was pretty funny. Man, did it ever! I could barely think it by the end of it. Hell, even this weird exhaustion from coming twice feels good. Well, what the hell's gonna happen now? I assume that's the next day. I don't fucking remember yesterday's date. 兄貴の好きに設定してください。メッセージは超大事。ほんと大事。We spent the weekend at our parents' place. Sora hadn't been back for a good week and had been wanting to see Mom and Dad again. Hearing them welcome us both home was a huge relief. I'm sure Sora felt the same way. Now we know for sure that she's freed from the artifact curse. It was nice being reminded of that for a whole weekend straight. And now it's Monday. お、かけるじゃん。ああ。久しぶり。心配したよ。今日も来なかったらみんなでお見舞いに行こうかって話してたんだよ。嘘つけ。うん。かけるの話題全くなかった。君もうちょっとクラスのみんなと交流しなさいよ。友達、僕しかいないでしょ。うるせえよ。I haven't been to school in a week. While the place is as much of a pain as always, I'm a little glad to be back. Though it's only been a week. And though it's only been a week, it feels a little nostalgic too. 本当は3日くらいで治ってたでしょ。1週間も休むとか、度胸あるね。ふざけんな。4日かかったっつうの。ふーわ、皆さん、この人ずる休みしてましたよ。おい、やめろ、バカ。 Even this exchange feels nostalgic. Kujo glances over at me and giggles. Life's gone back to normal. Well, mostly back to normal. はーい、席ついて。ホームルーム始めますよ。The bell rings and Miss Naruto enters, signaling the start of the day. Morning classes, lunch break, afternoon classes, final homeroom announcements. Normally school days feel like they drag on forever, but today passed in a flash. Miss Naruto wraps up her announcements and school ends. I shove today's homework into my bag and get to my feet. かける、帰
ろう。おう、回帰祝いしよう。かけるのおごりで。なんでだよ。せめて割り勘だろミミくん、ちょっと。う。はい。ああ、ずる休みがバレたかな。怖いこと言うなよ。I dropped my bag back into my desk and head to the teacher's podium. 何ですか？一応聞いとこうと思って。全開したってことでいいんだよね。そうですね。その割には顔色悪いよね。そうですか。うん。朝から。あ本当はまだ治ってないんじゃないの？大丈夫？いや、治ってはいるんです。ほら。I show her my right hand. Naturally, it's no longer petrified, but Miss Narcissus seems unconvinced. I guess I'll have to tell her some part of the story at least. 最近ちょっと眠れてなくて。悩みでもあるの？いえ、ただ、ちょっと変な夢見て。それで起きちゃうんですよね。夢ね。それこそ不安の発露のような気もするけど。無理はせず、相談しなよ。そうですね。はい、そうします。絶対しないでしょ。なんだかよくわからないことに関わってるみたいだし、本当に気をつけてね。大丈夫です。一番の問題は片付きましたから。なら、よし。Miss Narcissus grins and walks out of the classroom. Maybe I really should consider talking to her. なんだったの？補習とか？いや、体調聞かれただけ。見るからに病み上がりっぽいしね。お前、そう思ってたのにずる休みとか言いやがったのか。僕が心配しても気持ち悪いだけでしょ。帰ろう。ああ。Sling my bag on my shoulder again, say bye to Cujo, who's talking to her friends, and leave the classroom. The grand celebration of my recovery consists of getting some drinks from a vending machine, and Yoichi and I part ways at the station. After that, I head straight home. お兄ちゃん、おかえり。 The moment I step inside, my obnoxious little sister greets me. She strikes a weird pose and says one of the most cliched lines in existence. あたしにする？それとも、あたし？あたしね、オッケー。お前さ、なんだよ。久しぶりに学校行ったんだから、友達と遊んだりとかそういうのないのかよ。そのお言葉、そっくりそのままお返ししますけど。俺はいいんだよ。おう、待て I try to brush past Soda and get to the living room, but she grabs my arm and pulls me なんだ back. よ。ここを通りたければ、あたしを抱いてからにしろ。何言ってんのお前。実家にいる間大変だったんすよ、お兄様。何がだよ。性欲を抑えほんと何言ってんのお前。るのが。いや、兄に呆れてますけどね。本当は共感してるでしょ？あたしと一緒でしょ？持て余してるでしょ？ふざけんな。素直になれよ。あたしはもうしたくてしゃあない。快楽を刻み込まれたこの体がうずいてしゃあない。ほんとさ、そういうこと大声で言うのどうかと思うよ、俺は。だってここまでグイグイいかないとニーヤンしてくれないじゃん。一回の約束だろ。あたしの中ではすでに2回カウントされている。それに、お互いの合意があれば約束など無意味。めっちゃくちゃだな、こいつ。お願い。イチャイチャしたい。お兄ちゃんとイチャイチャしたい。話せって。Peels Soda off of me and firmly turn her down. Okay, that was what I really meant to do. I knew this would happen. Why are they so close together? Be right back. Back for one real quick. This line, sex is one hell of a drug.
they done. Around evening, we both finish up our homework and start watching movies and reading manga to pass the time. Sora won't leave me alone now, hugging me and touching me constantly. Not to mention holding my hand and begging for kisses. For all practical purposes, we've become a couple. Not too long ago, and I would have shaken her off and told her she was being annoying. While I still feel some of that, her clinginess also makes me a little happy now. To be honest, I'm surprised at how little guilt I feel about our taboo relationship. That's because I'm still in the honeymoon phase. Who knows, I might end up regretting everything once I calm down a little. But for now, I'm happy with the way things are. With things the way they are. Sora yawns and drops her phone on the そろそろ table. 寝るか。 I get up and lay out the futon folded in the corner of my room. It was pretty tough lugging this all the way here from my parents' house. When I came back yesterday, it was just me, so I had the bed to myself. But with Sora staying over tonight, I had to procure another mattress. Otherwise, I'd be stuck with that sleeping bag again. やっと快適に眠れる。一緒にベッドで寝ればいいのに。アホか。あ、そっか。一緒に寝たら2位に我慢できなくて私を襲っちゃうもんね。わ、出た虫。一番雑で笑いも何も生まないやつ。てかお前さ、しれっと泊まってくよな。泊まっていいかって聞くことすらしなくなったよな。は？もう同棲してるつもりですけど。ここ私の部屋ですけど。なんてずうずうしいやつだ。これでいつでもイチャつけるね。やったね。電気消すぞ。あ、はーい。After making sure Sora's gotten into bed, I flick off the lights. I then snuggle into my futon. That is what I call comfort. おやすみ。おやすみ。Close my eyes. A sleep's pull begins to drag me under. But a moment later, I open my eyes. It's not that I'm not sleeping. I just can't sleep. No, I'm scared of going to sleep. It's like that. It's been like that for the past few days. 何？なんだよ。まだ起きてる？返事した時点でそれ聞く必要ないだろ。最近あんまり寝てないでしょ。いや。おいおい、私はニーヤンの寝顔を撮り続けていた女だぜ。その嘘は通用しませんな。Sora sits up. She slides off the bed and sits down next to my futon and looks me in the eyes. 手、握っててあげる。いいよ。いいから。Sora reaches under the covers and squeezes my hand. いつもしてもらってばかりだけど、今度は私がしてあげる番だね。平気だよ。嘘つき。みんな心配してるよ。みゃこ先輩もはるか先輩も。特にはるか先輩かな。そばで見てたから余計にそう思うんじゃないかな。メッセージ来た。あれはゴーストさんの自業自得で因果応報だから、ミーミくんが責任や罪の意識を感じる必要ないって。もっと早く伝えられたらよかったんだけどね。お兄ちゃん、なんていうの？弱みを見せまいとしてるっていうか、そんな感じだったから言えなくて。Sora smiles apologetically. So she knew from the start. She knew that there was something haunting me. I thought I was hiding it, but she's just been worrying me for me this whole time. And again, because Ring even misnoticed I noticed something was bothering me. There's no way Sora could have missed it. After all, she's been the one who spends the most time with me and who understands me best. 力になれるかはわかんないけど、話してよ。ちょっとは楽になるかも。高坂先輩は俺を気遣って自滅だって、そうなるよう追い込んだのは俺だ。だからあれはやっぱり俺が殺した。ゴーストは。Sora says nothing. She just keeps holding my hand. But I'm trembling. Only now do I realize just how heavily Ghost's death has been weighing on me. I feel a bit embarrassed about Sora seeing me like this, but I no longer have the strength to pretend I'm fine. ずっと
悩んでいた。自首するべきなんじゃないかって。They never found a body, so they wouldn't even believe him. けど、警察は信じないだろうとか、俺が殺したと証明もできないしとか、言い訳ばかり考えて俺は逃げている。Here's the thing. He would be able to hand himself over to the police if he was able to A, you know, no, I say A, like the only way for him to be able to go to the police is either if he proved that someone has died, like if he proves that someone has died, either by showing a statue of somebody or by, you know, saying like somehow referring to a missing person. However, both Boast's body as well as her real identity is gone, as well as her real identity isn't known to him. So he wouldn't even be able to. This and this girl from this and this school has been missing, right? Well, I did it. But he can't, because, like, what the fuck is he gonna do? Go to the police like, I killed Ghost. Who the fuck is Ghost? She's this girl that's been petrifying people. So I had to kill her, so she couldn't petrify me or my sister. And they're just gonna laugh at him. もっといいやり方があったんじゃないかって。ゴーストと和解する道を探るべきだったのかって。That was no peaceful solution with her. 今更思ってる。でも俺は短絡的に奴を殺すことを選んだ。そうするしかないって思った。She was a psychopath who found pleasure in killing people. There was no way to solve that peacefully. 俺はそのつもりであいつに会いに行って、そして殺した。眠るとゴーストが俺に言うんだ。お前も俺の仲間だな。よう、人殺し。今は少し眠るのが怖い。ごめんね。First thing out of Soda's mouth is an apology. But I don't know why. I look up at her face, but it's hard to make out her expression in the darkness. わかってた。わかってたんだ。はるか先輩から聞いてたのもあるし、お兄ちゃん微妙に変だったし。けど、私励まし方とかわからなくて、最悪なことしちゃった。お兄ちゃんが弱ってることわかってて、私のわがまま押し付けちゃって、お兄ちゃんと恋人みたいなことしたいって、その気持ちを優先しちゃった。いや。Slowly shake my head and squeeze Soda's hand, just like she did for me. わざとだろ。騒いで、絡んで、俺に悩む暇を与えないようにしていた。分かってて。俺も甘えたんだ。だから謝らなくていい。こっちこそ悩みのはけ口にしてごめんな。お前の気持ちをそんな形でしか受け止められなくて。どんな形でも私嬉しいよ。嫌われても縁切られてもおかしくないのに、そっちこそ謝んないでよ。私今まで生きてきて一番嬉しかったんだからさ。そうか。I smile. Soda smiles back, despite the darkness I can tell. さ、私はお兄ちゃんの気持ちの全部を分かってあげられないとは思うけど。Well, yeah, she narrowly avoided feeling that. でもお兄ちゃんがそうしようって思ったのは、私のためだったり、みやこ先輩のためだったり、みんなのためでしょ。きっと誰かがやらなくちゃいけないことで、怖くて危ないことを誰かのために自分がやろうってそう思えたお兄ちゃんを、私はかっこいいって思うし、すごいなって思う。本当にそう思う。
殺しちゃったって、その気持ちは消せないかもしれないけど。ごめん。うまく言えないけど、私がいるからね。ずっと。お兄ちゃんが怖がってること。言えないでいること。わかるよ。でも私は、お兄ちゃんを怖がったりしないし、責めたりもしない。絶対にしない。何があっても、誰がどう思っても、お兄ちゃんは私にとって、最高の大好きなお兄ちゃんだから。それだけは忘れないでね。私は、お兄ちゃんのそばから離れない、たった2人の兄弟だもん。なんか、おとんとおかんがもう死んじゃったみたいな言い方だな。そんなつもりはないけど。でも、お父さんとお母さんは、私のことを忘れちゃったけど、お兄ちゃんは私のこと、忘れないでいてくれた。アーティファクトのおかげだ。なんでもいいよ。お兄ちゃんのおかげで、私は消えちゃわずに済んだ。殺しちゃったって悩むのは仕方ないけど、私を救ったってことも、忘れないでね。お兄ちゃんは私のヒーローだよ。誰が何と言っても、お兄ちゃん自身がどう思ってても、私は、お兄ちゃんが大好き。いつも迷惑かけてばかりだし、もうアーティファクトもなくなっちゃったから、これから何かあっても何もできないかもしれないけど、私は、お兄ちゃんを頑張って支えたいって思ってる。いつもわがまま聞いてくれる分、私がお兄ちゃんの支えになりたいって、そう思ってるんだ。それだけは、忘れないでね。不安になったら思い出してね。ああ。ありがとう。なんか、こんな真面目な話、キャラじゃないね。恥ずかしいかも。いや、かなり楽になった。ありがとう。本当に？ああ。本当に。よかった。Sort of smile. What the fuck? こうしててあげる。Sort of smile. That's me just pets dad so she doesn't stalk over it. Sort of smiles and places her other hand on top of mine as well. 眠れるまでこうしててあげる。大丈夫。夢の中にゴーストが出てきても、私が追い払ってあげる。だから安心して、ぐっすり眠っちゃって。心強いな。I squeezed Sora's hand and let out a little sigh. I finally feel the tension go out of my shoulders as relief washes over me. I went down the wrong path. I have no intention of placing the blame for that on anyone else. I made that decision of my own free will. This incident isn't over, and if another person like Ghost shows up, I'll undoubtedly make the same choice again. When I do, maybe I'll disappoint some of those people closest to me. They may even become my enemies. But if that does happen, Sora will still be there. He'll never leave me. I'm sure of that, behind that gentle smile, Sora is carrying her share of regrets as well. Hell, she's probably scared too. Like me, she might be thinking she's gone down the wrong path. But that's precisely why she's willing to follow it to its end with me. We're siblings after all, and even if the world turns against us, we'll have each other. Even if we lose our way, we'll join hands and move forward together. I will never forget, neither her feelings nor the warmth of her hand. No matter what, I won't forget. おやすみ、お兄ちゃん。 I don't think she was smiling like that on the first one. おやすみ。I swear it. I will never ever pause. No. 手ひどくやられちゃったわね。予定通りだよ。あの原体には魔眼のユーザーとして死んでもらう必要があった。何も問題はない。そう。これからどうするの？九条美也子はさっさと消した方がいいと思うけれど。
わかってる。記憶を盗まれる前に彼女は殺す。アーティファクトを拾ったばかりの僕はあまりにも不注意すぎた。けどみそぎは済んだ。今度は慎重にやる。慎重に、確実に。あの子も気の毒ね。別の枝ではあなたのスケープゴートにされて、この枝でも見捨てられて。レイヤに近づいたのが最大のミスだった。関係が切れてせいせいしてるよ。もう迂闊なことはしない。期待してるわよ。今度は追い詰められないでね。Yeah, that is. あなたのお友達に。 I forget his name. 兄貴の好きに設定。うるさくしたの謝るから。 Yuchi, ミュー thanks. トにしないで。兄貴の好き Did に you just 設定して complain くだ about さい。 not muting her? Hold on. 私はうるさくしたの謝るからミュートにしないで。うるさい。わかってる。It's again here! うざったいぬいぐるみだ。ほんとうざったいな、かける。I'm assuming he also knows about branches then. Since they talked about the different branches. ごめん、お待たせ。鍵かけたか？大丈夫。忘れ物ないか？ない、おかんかよ。お前が寝坊してバタバタしてたから確認してやってんだろ。そういう優しさいらない。ちゃんと起こしてくれる優しさが欲しかった。起こしたっつうの。起きなきゃ起こしたことになんないでしょうが。お前体ゆすったら俺に腹パンかましてきたからな。ふざけんなよほんと。記憶にございません。だろうな。あれだよ、ニーニの寝顔ずっと眺めてたせいで寝るの遅くなっちゃったんだよ。気持ち悪。おいやめろおい。ぐっすり眠れたの誰のおかげだと思ってる。その説はどうもありがとうございました。ちょっと急ぎますわよお兄様。おい、なんだよ、引っ張るなよ。お腹空いたから早くコンビニ行きたい。誰かさんのせいで朝ごはん食べ損ねた。自業自得だろ。わかったから話せって。いいじゃん。手をつないで仲良しアピールしてこうよ。なんでだよ。あいつシスコンかよって思わせてニーニに女の子が寄りつかないようにするために決まってるでしょうが。最低だお前。これから独占欲全開にしてくし、嫉妬も露骨にしていきますので。はいはい。ほらほら、急いで急いで。 Why is she suddenly in the 倒 sky? れちゃう。 Why is she suddenly in the sky? Did you die? わかったから、引っ張るなって。やーだ。お兄ちゃんが嫌がっても、これからグイグイ行くからね。覚悟してよね、お兄ちゃん。 Okay, now it just full on looks like she died and it's just an image in the sky as as Kakeru remembers her. Like what the9、空色空歌空の音。 Oh yeah, I'm missing the middle one because I never got into the depression. 早く、 You know what? 続きを早く。 That's just, これでいいの？これでいいの？ I'm not actually gonna read it. I'm just gonna skip through it because I feel like depression is gonna like absolutely murder me if I were to do this that way. So I'm just gonna go ahead and text skip all and
Oh, does it actually? Oh, thank God it didn't end with the sex scene. Okay, it actually does turn into a sex scene. What? Yep, it does turn into a sex scene. Did she just... I think she just turned see-through これで最後だ。 in the middle of the sex scene? かける Sophie wakes him up. なんだよじゃないでしょ。何寝起きの悪いよ。空あなた、大丈夫？ Yep, he forgot. Go back to your choice. Oh, it just automatically, like, fucking throws you back. Like, here, you dumbass! Go do it again! You fucked up. This is on you. Her blood is on your hands. Even though, you know, she didn't bleed. She just, like, slowly but surely vanished from the world as no one was able to see her anymore. The despair is slowly but surely overwhelming her. Hence why I didn't read through any of that. タイトル画面に帰るよ。9、空色、空歌、空の音。 So now we have the three regular, happy, depression. I'm just gonna turn off this again. Look at gallery. の思い出だね。 Yeah, because I would immediately have to censor something because of the sex scene and the you forgot her. You fucking monster path. No, none of the openings. Let's see. Oh, we actually see some of the pictures in the photo album here. Sadly, you only do that in the depression route. You know, thinking about it, like, making her look see-through like this in this CG, kind of in bad taste considering what happened in her route. Like, very bad taste, even. Like, what the fuck were you thinking, kind of levels? And you know what? I'm just gonna go ahead, go in here, install episode 3. Next, start download. How long it's gonna take? Depending on how long it's gonna take, I may be able to record some of that today still. I doubt it'll be done in time though. Yeah, especially if it starts downloading the fucking Halo Master Chief's collection first. I don't fucking need that. Oh, it's actually looking like it's gonna make good time. 20 minutes? Like 26 minutes? That was good, actually. Have I do I have the cap unlocked? Download cap. No limit, good. 23 minutes already. I should probably like get rid of that and click so I'm no longer in danger of the bad. That fucking paper bag. ふふん、ちみっこい私も可愛いでしょ。 There's old chibi art. ムービー1名様ご案内。うんふんふん。私のエッチなとこが見たいのか。うわ、これ懐かしいな。 She's great.
Stan. I just wish he wasn't the sister. And that would immediately make her better. Just, you know, cut the blood ties. Like, I was hoping it was gonna, like, boil down to something that at least, like, oh no, she's adopted. Because while it's retarded and cliche, it's better than blood-related. Just looked over at Discord, and Kira replied to the game just froze for a sec between HCGs by saying, "Oh yeah, stop my game freezing and crashing on an animated H scene on my old ancient laptop." I just, wrote, so that's episode 2 done. Currently downloading episode 3. So, Scott, how are you doing with the game? Oh, I know I'm being kind of an arsehole with that, but still. Can't blame me. 18 minutes, apparently. You know, this is probably going to go down faster if I just stop the recording. So I hope you guys enjoyed this one, and maybe I'll see you in a few minutes again. Bye.